Asivusele balalele emakhaya kuphi la kufinyelela khona leliphimbo lelibandla umsakato la sihlonipha ngawo uNkulunkulu wasenta ukuthi sivuselelane emoyeni. Ngiyambonga kakhulu ke uNkulunkulu ogcina ekuphila kwethu laleli nawe nokuthi lamhla usasiva ukuthi uNkulunkulu ugcine kuphila kwakho nami ugcine kuphila kwami ngeke usakhuluma nje futhi hayi ukuthi sikhuluma siphile ngoba kudenti ngibele bedibekiwe siphile ngemusa waNkulunkulu tikhona dibekiwe alibonga igama lenkosi Amen. uvuka nje ingoma ngiyesaba lokuhlabela namsakho but ivukile nje lengoma khabango ithi igama lenkosi lingiyo incaba lophephela khona uyawusinziswa ngiyabamba namagama lokuthi ligama lenkosi lona nje lodwa lincaba bese kuswa ke lo tawuphephela kulo utabe soyasinziswa ku Old Testament khabango lebe ku key kakhulu kwakuligama lenkosi ngiko David nakabhekene naGoliath uthi wena utakimi ngenkemba nencula kodwa mina ngibhekene nawe ngegama lika Jehova indodza yena leli gama ke labahlabelelako bathi ligama lenkosi lingiyo incaba ngiloko ukuthi leli gama ngila kufike kubhace khona umuntu ngithindwa yini ke mlalele ekhaya ngithindwa ngayindzaba ye lesitawiteka namuhla balalele emakhaya ngicela sesimane sikhuleke sitawungena kunali luhlelo loluyinguza basho basakati sitawungena ngaluhlelo loluthi uNkulunkulu uyawenta umehluko so kuze kuthi uNkulunkulu awenta umehluko khona kufanele kwentiwe ngumuntu kuze uNkulunkulu ente umehluko empilweni yakho lamuhla sitawukhuluma ngalenzaba kuze simakathe akwephule etingotini tonke kukhona lokufanele kwentiwe nguwe kufanele wena ukwente balibonga igama lenkosi ake sikhuleke babe wethu longcwele siyakubonga babe sibonga wena uNkulunkulu longanathi phosiso sibonga wena uNkulunkulu wethembekile usitshelile babe evini lakho wathi noma thina sesingasethembekanga kodwa wena uyawuhlala wethembekile ngoba ungeke wena ukhone ukudiphikisa babe siyathandaza sonzela phambi kwakho Nkosi nemlaleli ekhaya egameni la Jesu Kristu lenkosi sonzele Nkosi nalomsakato Nkosi lo msakato lona Nkosi usitha kusathana uyawenyanya uyafisa nakangaka ngathi ngawuyavala ngoba utshela abantu ukuthi likhona lithemba likuwe ngakho ke Nkosi Jesu sisonzela nawo kuwe ngegama lika Jesu letisebenzi tonke Nkosi lotibeke la kulomsakato babe wethu longcwele siyanxusa Nkosi Jesu ukuthi usendele lo musa baba wethu ongcwele ubaphilise baba wethu othandeka wente lo msakato uchubeke sesiyakhuleka ke baba wethu ongcwele sikhulekela umlaleli ekhaya ngegama lika Jesu ukuthi lisetawufundwa livi lakho Nkosi Jesu alimthole umlaleli Nkosi lilethe umehluko empilweni yakho babe siyabonga sibeka konke lokhu Nkosi etandleni takho ngokukholwa egameni la Jesu Kristu lenkosi amen mlaleli ekhaya sibambele indzaba ke yekuthi kuze simakathe akwephule ente umehluko akwephule etingotini kukhona ke lokufanele ukuthi kwentiwe nguwe lekufanele nawe ukwente kuze wephuleke engotini becala nje mlaleli ekhaya sisho ukuthi number 1 sithi make sure wena nje uqobo lwakho ulibeke kuye ithemba lakho yena yedwa futhi so wephula labo bantu lababekela ithemba lakhe labo kuye enbamente wabalithemba la yena nje kuphela tibe khona letinye izinto bathethemba labanye abantu baya kuto lapha nalapha phathi beka nje lethemba lakho kusimakade ngifuna ke ukuthi sifunze nala livesi leli uPsalms 91 lo Psalms 91 bazalibalalele emakhaya ungathi ngesingimi khabangu Psalms 91 ungathi wabhalelwa thina ngana sikhathi esiphila kuso
uyabona lesikhathi esiphila kuso sikhathi lesi sa Psalms 91 Yeah. sikhathi sokuthi wonke umzalwane aphile nga Psalms 91 because Psalms 191 akasiwe ehedeni Psalms 91 webantwana bakaNkulunkulu Yeah. ngiko la ufunda lo verse 1 uthi loyo lokhosele ekhwapheni la lusethiwa konke ngalamanye amagama lo ethembele kusimakathe uthi ke angasho ke lo muntu lo kusimakathe athi wena simakathe usihlangu sami nelihawu lami uyinqaba yami malibonke igama lenkomo but le nkulandele ngilandzela ama verse amabili lapha ku verse 14 na verse 15 uNkulunkulu yena uthi njengoba ubambelele kimi ngeluthando ngitamephula ngimbeke enzaweni lephakeme ngimvikele ngobe alati libito lami angifunde lapha silungu bazalwane ema version nang 2 because he has given me his love I will take him out of danger. Okay. Number 2, I will put him in a place of honor because he has kept my name in his heart. Lomnyeke version let's see. God says, I will make the person safe that loves me. Danger will not hurt him that knows and trusts in my name. Labo labethembele kimi alibonke igama lenkosi. Amen. Ngicela ke simelane ufunde na verse 15. Uyawungibita ngiphendvule ngibe naye ekuhluphekeni ngimuphe kuphepha nekuhlonipheka. Lona lowethembele kimi lesilumbi sithi he will pray to me and I will answer him. Okay. Akasho ukuthi I will try to answer him. Okay. Akasho ukuthi ngiyozama. When he has trouble I will be with him. I will save him and make him famous. Kunabantu labakhabanga labafuna ifame kuletinye tindzawo but le verse liyasitshengisa nje ukuthi labantu labathanda ifame sebabuye kuNkulunkulu bethembele kuNkulunkulu alibonke igama lenkosi uthi ke lo verse 14 lona ke lothathela uthando lwakhe walubeka kimi mina simakathe ngitamkhipha ngitamephula engodini alibonge igama lika Jesu ngitamephula engodini nangabe umlaleli ekhaya afuna kwekuthi esimeni labhekene naso ephulwe akhishwe esimeni labhekene naso nali leli verse lamhla lithi nguloyo lobekela uthando lwakhe kimi mina ke ndabe sengiyemephula khona abantu labagijima babeke luthando lwabo lapha nalapha ngekubeka uthando lwakho lapha nalapha simakanza ngeke azabephule utawuyekela nje ngoba ufuna labo lababeke uthando lwabo kuye ayibonge igama lika Jesu ngiyacela babesimelane umfundzele nala lihubo la Davida encwadzini ya eHubeni 18 sitamfunda the verse 2 noma verse 1 siye 5 laba lababeke uthando lwabo kusimakathe simakathe ke unale promise la ishoko uthi ngitawubephula engodini kunetingoti lekufanele haleluya kunetingoti letikhona lamhlabeni lamhlabeni sihlala silandzelwa lamhlabeni sihlala sidingelwa onke emalanga alibonge igama lika Jesu lokudingelwa kwethu lamhlabeni onke emalanga yinye into lebhekekile ngokwesina sifuna kwephulwa la ekudingelweni asithathe uthando lwethu silubeke kusimakathe manje ke ngikhuluma ngebantu labangadi uyabona na ubeke uthando lwakho entweni akunenza abantu ukuthi bayicriticize kangakanani ngimuntu mina lobuya emadlotini lithayi luthando lwami lonke ngangilubeke emadlotini eni wawungeke uze ungudlule kalula kungaloko nje namhla khaba ngiyengithi mina angimthanzi nomfundisi lotangiyenga endeshangathi emadloti awekho akhona manje kufuna sifundisane ukuthi yini lento le yini lokho kusithando lwami ngilubeke emadlotini ngangilubeke njani ngangilubeke ngoba nganginesithombe
sebatali bami nganginesithombe sabokhokho omkhulu bami kana kusibo lothando lengithanda ngabo lento ngiloko ukuthi mine ngibeke isithombe la imbi kwami ngabeka abatali bami ngakabanga ukuthi ngibo alibonge igama lika Jesu ngoba umuntu longabathanzi abatali bakhe silima ngisho nje ngisemsakadweni but now uthanza abatali bakho ngibo labakhulise waze wangaka wavikeleka so sizathu sekubathanza sikhona alibonge igama la Jesu uthi ke loyo lobeke uthando lwakhe kimi ngidonswa ngiloluthando ngoba kukhona la bengilubeke khona ngangilubeke emadlotini nasetinyangeni but utawuliva livi ukuthi lithini lithi mina ngangibeke luthando lwami kuphi alibonge igama lenkomo leli ke bahubo lihubo lenkosi Davida indodza leya kayaba letitha yephulwa etitheni tayo alibonge igama lika Jesu ngicela ukuthi silifunze babe simelane leli verse lelo qala verse 1 ngiyakuthanza simakathe wena longemandla ami yebo ngiyakuthanza simakathe nawe ufuna kwephulwa ngusimakathe dingodini yenda simakathe abe ngemandla akho hayi lenyoka lohlala nayo hayi losigujana lohlala nayo but yenda simakathe abe lithemba lakho my God simakathe ulidwala lami nencaba yami nemkhululi wami uNkulunkulu wami ulidwala lami lengiphephela kulo uthi lo mbhala verse 2 uNkulunkulu wami lidwala lami mine lengiphephela kulo amen labo labaphephele kulo leli dwala ngiboke labephulwako kuleli dwala alibonge igama lika Jesu qhubeka babe simenani usihlangu sami sekungivikela lo simakathe lo usihlangu sami sekungivikela bathi babhali leli lihubo la Davide leli lihubo la Davide leli lalihlabelela ngesikhathi simakathe amkhulula kuto tonke tithathake nasenkosini Sawula leyamdingela yaze yamfaka ekhathe emhumeni Davida ngalelinye langa wakwangena ekhathe emhumeni ingosi Sawula yahlala la ngetulu yathi lo ngake ngimbone utawulamba la ngaphasi but Davida wahlala la ngaphasi wadla kudla kwakhe la ngene nawo emhumeni kwaphela but lithemba lakhe la ngapheli njengalokudla labe lo litsimakathe nje libambe simakathe ensimakathe wafika la kathi khona Davida sale uphuma ke manje la mkenzeni ngiyadibona Nkosi yami tinge ukutata Davida nakasazi Davida siphumeni macha thatha sewume kuqala Davida sesihlole la ngetulu ukuthi sewuhambile inSawula tahamba tinge ukutahlola la mhumeni tabona Sawula netikhali takhe tabuyele emuva ngespeed tathi Davida siphosisa awukeva kahle akusiye simakathe lo ngathi phuma uphumele la ingotini lengaka ula ngetulu Sawula Davida ngeke athi uNkulunkulu uphuma kani kunje but lendvodza lebeke uthando lwayo kuNkulunkulu nalele mati kuNkulunkulu yathi madvodza uthithe angiphume my God sale landzela mina ke ngoba njalo sengiyaphuma mina Lanzelani mina ngiyaphuma ngoba sekushilo simakathe lesikhathi ikhabango hayi nakasawusivikela akatibulali tithathe but uthi asiphumele kuto alibonge igama lika Jesu hey ngivukela nenzaba uyayikhumbula lenzaba yaJoshaphat makathi uNkulunkulu kuJoshaphat angithi Joshaphat abebeke ithemba lakhe lonke kusimakathe ndakatshelwa ukuthi kunembi lenkulu letako Joshaphat akazange agijima hlanhlatheke ayofuna lamanye amathemba but Joshaphat wabe sewuya kusimakathe lihle iBhayibheli wayela kucela kuqonziswa ngisimakathe wasimakaya kusimakathe simakathe wasewuthi kuye wo mfana wami lempile ayisiyo ya kodwa iya ngiyamthanda mnelo verse verse 14 na 15 uthi lemba ayisiyo yakho kodwa lembi iyami uyabona into ukuthi ekhabanga nasathi lemba ayisiyo
ayisiyo yakho ungazi utshele sekude lokufanele kwentiwe nguwe Yeah. ngasekude lokufanele kwentiwe ngoba vele sewushilo wasimbi yami kulebazalwane labanqotshwa ungenamalanga ngoba uthi angasima kadze imbi yakho bese bayarelaxa sekude laba kwentaba kanti funa bese uyalalela kahle ukuthi emva kokuba sashitho wathi lembi kayisiyo yakho yami yila tawuthi yente wena My God. uyamuva yini kuverse 16 kulo Joshaphat verse 20 chapter 20 angadi ke noma khona Joshaphat 20 kodwa nofunda no verse 15 no verse 16 uthi ke step 15 imbi ayisiyo yakho but ku verse 16 uthi kusasa lokusako phuma ubhekane nayo My God. phuma uhambe ubhekane nayo ayisiya yini leta kwethu uhambe lembili live lelithi ayisiyo yami Yeah. My God. noma athi angiphume kodwa imba ayisiyo yami wasiphuma ubhekane nabo kodwa wathi akaphuma ubhekane nabo ngathi ndoda wayibona ngathi yashake awusima kathi sokuthini ngoba phela kuthite wena imba ayisiyo yami sokuthi angiphume njani athi hayiphuma singeke sibe khona sidingo sekuyilwa leni mu verse 17 ke leyo so yangiqinisa ngisitephuma angajiki ku verse 15 kuthi ayisiyo yakho namanje ngiphuma ubhekane nayo kodwa ngeke sibe khona sidingo sekuyilwa leni wake wayilwa vele akazange ayilwe simakazi wathi misa imvumiso nje embikwakho mise labantu awuhlabelela embikwakho nesikhathi bahlabelela letitha tagwazana todwana kufeza livi la likhulumela uNkulunkulu ukuthi hey ayisiyo yakho ayisiyo yakho wena kodwa kholo kufanele ukwente hlabelela nyalo vumisa nyalo ngoba nakade awuphula simakazi khona lokufanele ukwente nawe asambe sibelane ku verse 8 ku chapter 18 asiqhubeke mngani wami usihlangu sami sekungivikela nemandla ensinziso yami yena ungumgetse wami wekubhaca labanye abantu batakhelela eminye nje imigetse umgetse wakhe kulomunye umuntu My God. ngikhala kusimakadze bese uyangephula etitheni tami yenkosi yami mina ngikhala kusimakadze bese simakadze uyangephula etitheni tami My God. akathunyiswe simakadze tinsambo tekufa tangitungelelela tikhukhula tembubhiso tangigabudzela tinsambo telithuna tatingidzadzele tingibe tekufa tangifonya tingibe tekufa tangifonya kule bantu labanye yabona laba siphila kube letingibe letibekiwe tekufa but kuleto tingibe beka lithemba lakho kusimakadze ngoba loya chapter 91 uthi tela bona babeke lithando labo kimi ngitawubephula engodini mawufuna kwephulwa beka luthando lwakho kuye ungalubeki kubantu kunebantu lababeka luthando labo kulabanye abantu ngicela sesifunda le verse lelisho njalo Psalms 60 Psalms sofunda lapha 60 sifunda nange verse 11 uthi lo mbhali asakhuluma phela kubekwe letingibe help us in our distress for human help is worthless nisite simakadze sisite ehluphekweni yethu ngoba lusito lesikalufuna kumuntu it's in vain My God. My God. lo munye uthi give us help against the enemy because help from men is of no value is of no value My God. alibonge igama lenkosi Jesus. lusito lolubuya kumuntu angeke lube lusito funda simelana sisite usephule etithenteni yesimakadze sisite usephule etithenteni
ngomela usito lwebantfu ngoba lusito lwebantu lulide awugijimye Psalms 108 siphinde soliva futhi nakhona sololisho one and the same thing ngoba lusito lwebantu lulide Jesus. yathi nje bakabango namanje solo ngiyasho nkosiyama angiphambani ningive kahle nami esibhedlela ngiyaya angiphambani nesibhedlela angiphambani but ngifuna ukusho lokuthi nangabe sowubeke isito lakho lapha esibhedlela kuphela akwalubeke kusima nekasitophu lakho kusimakathe kusimakathe la ngasisebenzisa nalesibhedlela uphile but kubeka isito lwakho kumuntu uthi lo mbhali is in vain. My God. Manje ngiyadubika nanyalo sesitsheliwe ukuthi wave 3 wave ban ngiyakutshela ngithi nekulama waves beka usito lwakho kusimakade uzubone ekhaba ngilokusivele kubeka usito lwakho umuntu is in vain ake ubuke nje ukuthi bafa kangakanani eIndia but thina usito lethu silibeke eIndia ivaccine tawubuye eIndia tawubuye eIndia why singabeka usito lethu ngalokuphelele kusimakade sisukume siye kuwo alibonge ikhama lika Jesu uthi lo mbhali ngibeke usito lwami ngibeke emehlo ami kusimakade athi simakade labo lababeke usito lwabo kimi mine ngabakhulula kunoma ngangiyiphi ngoba lalela ekhaya asikunike lesikhathi lesi nalo usito lwakho sitoveta lamhlanje emsakadweni balalele emakhaya siyabonga sithi uNkulunkulu lo into umehluko akanibusise anivikele nengesuki kuye senivile ubeka lithemba lakho kumuntu kulide umuntu uyafa umuntu uyafa umuntu uyayengana futhi beka lithemba lakho kusimakade God somusembusise Jesus. Asithandaze mfundisi. Mabelongwele ngegama la Jesu Kristu lenkosi sikhuluma ngemandla akho la sikhuluma ngelivi lakho la sikhuluma ngebukhulu bakho la sikhuluma ngebunkulunkulu bakho Nkosi sale ufakaza ke la kufike khona leliphimbo la kufike khona le message fakeza Nkosi yeresenda sakho umkhiphe kunayagibela bambekele lona ngegama lika Jesu Kristu nabo babekubethe ingibe abaqaphele uthi uJehova Saka 26:27 lomba umgodi awungena lomunye kutawungena yena in the mighty name of Jesus siyabonga babe wethu lonxele ludumo lonke Nkosi nemandla lebukhosi makube kuwe egameni la Jesu Kristu lenkosi amen Amen.